Hello everyone, welcome to the Law of Attraction basic course. So friends, ఈ వీడియోలో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మన మైండ్లో ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచిస్తుంటామో మన థాట్స్ అనేది మన మైండ్లో ప్లే అవుతుంటాయి. సో ప్రతి థాట్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇట్ క్రియేట్స్ అ వైబ్రేషన్. ఈ వైబ్రేషన్ ని మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం. కరెక్ట్? Now there are two kinds of thoughts. One is called as dominating thoughts. సో ఏదైతే మన మైండ్ లో డామినేటింగ్ గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది, దే ఆర్ కాల్డ్ as dominating thoughts. And there is something called as shallow thoughts. Shallow thoughts అంటే, you ask anybody, you want more money? People say, yes, I want money. You ask them, you want success? Yes, people say, yes, I want success. So success గురించి, మనీ గురించి, ఇంకా ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఐదర్ షాలో థాట్స్ ఉంటాయి, లేదంటే డీప్ డామినెంట్ థాట్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఒక థాట్ డామినేట్ గా ఉంటుందో, డీప్ గా ఉంటుందో, అది వైబ్రేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో షాలో థాట్స్ చూడండి, 100% పాజిటివిటీ ఉంటుందా? 100% పీపుల్ పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తారా అంటే నో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ నెగటివ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, but the moment it comes, they just understand and they replace it with a positive thought. Immediate గా positive thoughts replace చేస్తారు. Correct? It happens. Now tell me, what if we don't control those negative thoughts? ఆ నెగటివ్ థాట్స్ డామినేటింగ్ గా మారుతుంది. ఆ డామినేటింగ్ మారిన తర్వాత అది వైబ్రేషన్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ we attract those things in our life. సో ఒక నెగటివ్ థాట్ రాగానే దాన్ని ఇమ్మీడియట్ గా కనుక మనం పాజిటివ్ థాట్ గా కన్వర్ట్ చేసేస్తే, ఆ నెగటివ్ థాట్ కి ఆ ఎనర్జీ లేదు, ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు. లెట్ మీ టెల్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్. సో పాజిటివ్ థాట్స్ ద్వారా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక థాట్ కి ఒక టైమింగ్ ఉంటుందండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 17 సెకండ్స్. ఒక థాట్ ని ఎప్పుడైతే మనం 17 సెకండ్స్ వరకు హోల్డ్ చేయగలుగుతామో, యాక్చువల్లీ దట్ థాట్ ఈస్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ వైబ్రేషన్. 17 సెకండ్స్ కంటే ముందు ఆ థాట్ కి ఆ వైబ్రేషన్ లేదు. But when you hold that thought for 17 seconds period, the thought gets a vibration. So every 17 seconds ఆ యొక్క వైబ్రేషన్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది మల్టీప్లై అవుకుంటూ వెళ్తుంటుంది. అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, మల్టీప్లై అవుకుంటూ వెళ్తుంటుంది. సో 17 seconds ఈజ్ అ మ్యాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఇది చాలా మ్యాజికల్ ప్రిన్సిపల్. ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ నంబర్ 17 సెకండ్. సో 68 సెకండ్ ప్యూర్ థాట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక పెద్ద మిరాకల్ మన లైఫ్ లోకి రావాలంటే ఎవ్రీ సింగిల్ డే వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ దట్ థాట్ ఫర్ ద 68 సెకండ్స్. 68 సెకండ్స్ వరకు ఆ థాట్ ని మనం హోల్డ్ చేసుకొని పట్టుకోవాలి, సో దట్ ఇట్ క్రియేట్స్ దోస్ వైబ్రేషన్. దట్ మీన్స్ యూ లిటరలీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ దట్ థాట్, హోల్డ్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో హోల్డ్ అవ్వగలగాలి, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో మెయింటైన్ అవ్వగలగాలి. సో a period of 17 seconds generate an energy expansion which results in creation of the mini miracle. సో ప్రతి 17 seconds ఆ ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటుంది. డబుల్, ట్రిపుల్, 10 టైమ్స్ అనేది అవుతూ ఉంటుందండి. రైట్? సో జస్ట్ డూ అండర్స్టాండ్ దిస్. 17 సెకండ్స్ మనం ఒక థాట్ ని హోల్డ్ చేస్తే, ఎవ్రీ 17 సెకండ్స్ ఎక్స్పాండ్స్ ఇట్ ఫర్దర్. ప్రతి 17 సెకండ్స్ కి అది డబుల్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది. సో ఒక మినీ మిరాకల్ మన లైఫ్ లో కావాలంటే, మినీ మిరాకల్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంట్ టు మేనిఫెస్ట్ అ కాఫీ, you want to manifest a good place, you want to manifest a car parking place, you want to manifest without traffic. So idantha kuda mini miracles. So the moment you are starting your journey, you have to manifest in your mind that I have already reached my destination. I have already got parking place, I have already reached my destination, I am getting my coffee. ila eppudaithe manam manifestation start chestuntamo, you start seeing the results. 17 seconds ayinda mini miracle. Mini miracles happens every single day. I experience it in my life. It may be coffee, it may be tiffin, it may be some healthy food, or it may be parking place, it may be without traffic journey. ఏదైనా అవ్వచ్చండి, అది పాసిబుల్ అవుతుంది. మినీ మిరాకల్స్ అంటే చిన్న మిరాకల్స్ విచ్ కెన్ బి ఈజీలీ పాసిబుల్. మీ ఫ్రెండ్ కాల్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. రైట్? 34 seconds ప్యూర్ మీడియం మిరాకల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అగైన్ 34 seconds ప్యూర్ మీడియం మిరాకల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. 34 సెకండ్స్ కనుక ఆ థాట్ ని కనుక హోల్డ్ చేయగలిగితే ప్యూర్ మీడియం మిరాకల్ మన లైఫ్ లో జరుగుతుంది. ఎలా? ప్యూర్ మీడియం మిరాకల్. ఓకే, ఇట్ మే బి గోయింగ్ ఫర్ అ మూవీ విత్ యువర్ పార్ట్నర్. You just manifested it this Sunday that I'm going to enjoy the movie with my partner. Okay, this is a kind of pure medium miracle, right? Yes, your boss calling you for a meeting, or you going for a vacation, something like that. 51 seconds large miracle.
It may be, you gave money and your friend is not returning the money. అలాంటిది అవ్వచ్చు, లేదంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద మిరాకల్, లార్జ్ మిరాకల్. ఆర్ ఇట్ మే బి గెటింగ్ అ కాల్ టు టేక్ ద సెషన్, రైట్? సో మీరు ఏ ఫీల్డ్ లో ఉంటే ఆ ఫీల్డ్ లో గనక లార్జ్ మిరాకిల్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ దట్ థాట్ ఫర్ 51 seconds ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 21 days, రైట్? సో 21 days 17 seconds కనుక మనం హోల్డ్ చేయగలిగితే యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్ విచ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. 68 seconds కనుక ఆ థాట్ ని కనుక హోల్డ్ చేయగలిగితే, హ్యాపీ థాట్ ని కనుక హోల్డ్ చేయగలిగితే యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యాపీ. మేజర్ మిరాకిల్స్ స్టార్ట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Yes, my dear friends, major miracle. This may be, a marriage with your loved ones, or getting, major breakthrough in business, or getting a big breakthrough, big project, yes, to a bigger project, or it may be 100 crores, it may be 200 crores deal, whatever it is. If you truly believe it, it is possible, my dear friends. So you need to have the belief system, you need to have right understanding, zero doubt, 100% clarity, and hope and positive expectations, right? So prati 17 seconds ki multiply అవుతుందండి. So let me tell you another simple this thing concept ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి ఫ్రెండ్స్, సో ఇది ఎవ్రీ 10 seconds, ఎవ్రీ 17 seconds కి టు ద పవర్ మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 10 to the power 1, 17 seconds అయితే 10 to the power of 2 which becomes 100, 10 to the power of 3 which becomes 1000, 10 to the power of 4 which becomes 10,000. So every time it is multiplying by 10 times. 10 times that energy multiply అవుతుంది. So can you hold the thought for 17 seconds? Check it out. Okay. So we are doing this activity right now. Yes. I want you to just sit comfortably for the next 68 seconds. We are doing it. So I want you to just stay calm and visualize as if you have already achieved your dream car, your dream life. మీ డ్రీమ్ కార్ని, మీ డ్రీమ్ లైఫ్ని మీరు ఆల్రెడీ అట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆ థాట్ని రిలీజ్ చేయండి, ఆ థాట్ని హోల్డ్ చేసుకొని పట్టుకోండి, అండ్ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, లెట్స్ డూ ఇట్. ఫర్ ద నెక్స్ట్ 68 seconds we are going to hold one thought. You have already manifested the result. ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది మీకు ఆల్రెడీ. సో దాన్ని మీరు విజువలైజ్ చేయండి.
friends, I hope you have done this. So 68 seconds, when you are holding that one thought, it is going to create a vibration in this universe. So universe is going to give you, respond to you with that frequency, right? So please repeat this every single day for the period of 21 days. Hold that one thought, hold that one frequency, and experience the law of attraction transformation.